class. So in our last class we discussed about orbital velocity of the earth satellites, or orbital speed of the earth satellites we discussed in our last class. So expression also we discussed, right? So here once again today we are going to discuss another one important topic of our gravitational chapter, that is gravitational potential energy. Right? So here what happens, so you remember our last equation is V naught is equal to under square root of GR, right? So after that, now see here, before we are going to discuss the gravitational potential energy, we are discussing gravitational field, right? So see, I am going to give the example for gravitational field. Suppose now we are surrounding means ಈಗ ನಾ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತೈತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅದು? ರೈಟ್, ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟವರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ? ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್. ಸೊ ಹಂಗ ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. In that network we are coming or we enter, then only we are going to get the signals. Otherwise we don't get. So that's why here field means, so whatever the reason. So now I am going to say, see, gravitational field is now gravitational field. So then what is gravitational field? Field, that is a reason. So which experiences what gravitational field ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, gravitational force ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ತೋರಿಸಬೇಕು, gravitational force ತೋರಿಸಬೇಕು. So that is what gravitational field. Here see, it is the reason which a particle experiences gravitational force. That field is called as gravitational field. So very important this one, right? So whatever the force, suppose one charge ತಗೋತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? After that one, gravitational potential energy. So here what is gravitational potential energy? See, so we already know gravitational, so potential energy only. What is potential energy? So mgh. So mass into gravitation into height. Suppose ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂದೈತಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ತರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುವತ್ನಾಗ, ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುವತ್ನಾಗ ಸೊ ಎಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ. 1/2 mv², 1/2 mv², ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡು, ಇಲ್ಲರ ಬಿಡು ಬಾಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ತಂದಾನೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ what happens, the gravitational potential energy at a point in the gravitational field, in the gravitational field is the work done, is the work done in displacing the body, in displacing the body from infinity to that point, from infinity to that point. It is called gravitational potential energy. It is called what? Gravitational potential energy. Now see here, whatever the reason we are going to take, whatever the reason, so in the gravitational field, in the gravitational field, so whatever the potential energy at that point we are going to take in that, there is a gravitational field. In that gravitational field there is a work done, there is a work done. That work done is displacing from one point to another point, one point to another point. But we are assuming, or we are imagining what here the body is came from infinity to one point, from infinity to one point. So that is the important here. So the body from infinity to that point, here that type of energy is called is here potential energy. Which type of potential energy? Gravitational potential energy. Gravitational potential energy, right. Now see here we are going to derive the one expression for this gravitational potential energy, this gravitational potential energy, right. Now see expression for gravitational potential energy, expression for gravitational potential energy, right. So now we will consider our consideration, right. Here right, this is the body mass m, this is the body mass m, right. Here so this is completely having gravitational field, completely having gravitational field. So here I am going to consider at this point P, at this point P, from the distance r, from the distance r, right. So center of earth ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾತೀನಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪಿ, ರೈಟ್. ಇಫ್ that point P is having distance from the center of earth is r, getting my point. So I ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾತೀನಿ, ಒಂದು earth ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, huge mass of earth, right. So that mass is denoted by m, and here from the center of earth in the gravitational field of this mass of the earth I am going to consider a point P from the distance of r of the center of the earth, of the center of the earth. ಈ earth ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ gravitational field ಏನು ಬರಾಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂತಲ್ಲಿ ಬರಾಕತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ P ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ P ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಾತೀನಿ, r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಾತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ, ರೈಟ್. Now see
potential energy at a point, in the gravitational field, at a point, right, is the work done in displacing, the body from infinity, right? So na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, infinity ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ infinity, right? So infinity ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ತರ ಆಗ್ತೀನಿ, right? So infinity ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, right? So ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, A point and so on. Now that A point is the distance having from the center of, right? See here, from infinity to that point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಆಗ್ತಾನೆ, A ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಇದು ಮಾಡಾತೀನಿ, right? ಈಗ suppose see, what is the P point here? P is having the point, it is having gravitational field. ಅದು reason ಒಳಗೈತೆ, gravitational field, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಒಂದು P ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನ, x ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, x ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ A point I am going to consider a unit mass, ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಏನೈತಿ, ಮಾಸ್ m, ಸ್ಮಾಲ್ m, ಈ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ದ ಮಾಸ್ m ಏನೈತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ m, ಇದ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M, ರೈಟ್? Now see, now I am going to be doing the work done here. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ನ ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾ ಇಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ dx is the work done. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, dx is the work done. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾಸ್ ನಡಬರ್ಕ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ, ಎಂತ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಈ ಬಾಡಿನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ P ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, r ತನ, r ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ r ತನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಫಸ್ಟ್
ನಾನು gravitational field between these two masses ತಗೋತೀನಿ. Right? I'll write it. So here, see, gravitational force between m and small m. Now see, here this is the m, this is the what, small m. So whatever the distance between small m and capital M, that is x. Now write the force. So here force is equal to what? G capital M small m divided by x square. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? divided by x square. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಾನು force ಬರುತ್ತೆ. Right. After that, I am going to call equation number 1. Right. So ಇಷ್ಟಾಗಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ small work done ಮಾಡಿದ್ವಿ. So here small work done from A to B. That is dW is equal to force into displacement. ಹೌದಲ್ರಿ? force into displacement. Right. So call equation number 2. So dx ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ? So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, work is equal to force into displacement ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. Right? work ಅಂದ್ರೆ W ಅಂದ್ರೆ total work done. So dW ಅಂದ್ರೆ small work done. Right? So dW is equal to F into force into displacement. Yes, displacement agide ಅಂದ್ರೆ dx. Right? So after that one, see here, this is our call equation number 2. Now I am going to do, see, substitute 1 in 2. Right? So here, yes, substitute 1 in 2. What happens? 1 LLA, 2 LLA. So dW is equal to, what is our force? G capital M small m divided by x square. So then what is our displacement? dx. Right? Call equation number. ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ integrating equation number 3 for total work done. So once again I am going to write that point. So integrating right, equation number 3 for total work done. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ? P ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಏನೈತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ? R. So then work done from infinity to R. Right? So now I am going to write integration of infinity to R. Integration of
infinity to r dw is equal to integration of infinity to r g capital M small m divided by x square into dx. Right. Now this integration of dw becomes infinity to r, so that is work done, total work. Now these three are very common. I'm going to take outside g capital M small m, g capital M small m. After that one remaining term infinity to r 1 by x square into dx. 1 by x square into dx. So here once again w is equal to integration of 1 by x square dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ g capital M small m, g capital M small m. So see here minus 1 by x minus 1 by x, that is once again infinity to r right. Now see here, so work done is equal to gm small m minus 1 by x infinity to r. Now work done is equal to even minus equal to g capital M small m, right? In 1 by x r to infinity to r, right? So ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ w is equal to minus g m 1 by r minus 1 by infinity, 1 by r minus 1 by infinity. ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇವೆರಡು, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to once again minus gm small m. So here 1 by infinity is equal to 0. 1 by infinity is equal to 0. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 divided by r. After that well once again w is equal to right minus g capital M small m divided by r. So this work done is equal to our potential energy. What? Potential energy. That potential energy is denoted by the U. That U is equal to, once again I am going to write Gmm divided by R. So this is our equation for gravitational potential energy. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, right? And another one thing here, see this minus sign indicates the minus sign indicates work done by gravitational force. So work done ಎದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು gravitational force ದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಮಾಸಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ
ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ತರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಯಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ ಬಯಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ ಕವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಪಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಎ ಟು ಬಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎ ಟು ಬಿ ಸೊ when it is coming from A to B it moves a small displacement that is dx that is what dx now we are going to take from to b point sorry p point right so whenever we are going to take the p point if that work done going to be integrated that work done to be what happens integrated right so now p point r distance ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ x ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಸ್ ನಡುವರ್ಕಿಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ F is equal to gmm divided by x square F is equal to gmm divided by x square that is equation number 1 right so then small work done from A to B yes agree dw is equal to force into displacement so then call equation number 2 so ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದನೇ equation ಅನ್ನು ಎರಡನೇ equation ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ f right so then dw is equal to what is the value of f gmm divided by x square into what dx call equation number 3 so now if we are going to get what small work done then we are going to be integrating then it only what happens gives the total work done so then integrating infinity to r dw is equal to infinity to r what is the dw value ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು r ಏನೈತ್ರಿ dw ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ infinity to dw ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ dw ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ gmm divided by x square into dx ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ don't get confused so ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ gmm ಬರ್ಕೊಳ್ತೈತ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಏನು ಉಳಿತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಗ 1 ಉಳಿತೈತಿ divided by x square into dx so gmm ಬರ್ಕೊಳ್ತೈತ್ರಿ ನಾ minus 1 by x ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 by x square dx minus 1 by x ಆಗುತ್ತೆ infinity to r so ಅದೇ infinity to r ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ infinity to r ಉಳಿತೈತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 by r ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 by infinity 1 by infinity ಅಂದ್ರೆ 0 ಇದೆ so ಏನು ಉಳಿತೈತಿ 1 by r so then minus gmm divided by r so then potential energy u is equal to what happens re minus gmm divided by r so here see what happens is this minus sign indicates work done by the gravitational force right so this is our gravitational potential energy expression right ನೋಡೋಣ